Nadia en la Academia de Artes Marciales prestaba atención al conserje. Cada mañana, antes de que los estudiantes llegaran, ella estaba allí, limpiando los tatames con movimientos tranquilos, casi meditativos. Su nombre era Mateo, un hombre calado, de mirada cansada pero firme, que siempre lavaba una vieja sudadera gris. Para la mayoría, era invisible, solo otro trabajador más. Pero había algo en el que no encajaba. Su postura era demasiado recta. Sus movimientos, demasiado precisos. Incluso al cargar cubetas de agua, lo hacía con una técnica que parecía entrenada. Aun así, nadie lo cuestionaba. Hasta que llegó Adrián. Adrián era el orgullo de la academia. Cinturón Negro, campeón regional, arrogante, y consciente de su talento. Caminaba como si el lugar le perteneciera, como si todos los demás fueran simples espectadores de su grandeza. Ese día, mientras calentaba frente al espejo, notó algo. Mateo estaba limpiando cerca, pero no estaba mirando al suelo. Estaba observando los movimientos de los estudiantes. Con atención. Con juicio. Adrián frunció el seno. ¿Y tú qué miras? Dijo con una sonrisa burlona. Mateo bajó la mirada de inmediato. Nada, señor. Solo hago mi trabajo. Pero Adrián no lo dejó pasar. Pareces muy interesado. ¿Sabes algo de esto? Algunos estudiantes comenzaron a mirar. La tensión crecía. Mateo dudó unos segundos. Hace muchos años, entrenaba un poco. Un murmullo recorrió el lugar. Adrián soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Entrenabas? Lo miró de arriba abajo. Sí, claro, seguro eres un gran campeón, limpiando pisos. Risas. Mateo no respondió. Solo volvió a su tarea. Pero Adrián ya había decidido algo. Se acercó más, invadiendo su espacio. Vamos, dame una demostración. Solo por diversión. Mateo negó con la cabeza. No es buena idea. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Silencio. El ambiente se volvió incómodo. El maestro no había llegado. Y Adrián, disfrutando de la atención, insistió. Vamos, conserje, mostranos lo que sabes. Oh, admítelo, nunca fuiste nada. Mateo apretó los labios. Por un momento, pareció que iba a ignorarlo. Pero entonces, una pequeña niña apareció en la puerta. Papa. Todos voltearon. Era su hija. Corrió hacia él y lo abrazó. ¿Ya terminaste? Mateo sonrió suavemente. Casi cariño. Adrián levantó una ceja. Padre Soltero, y conserje. Vaya combinación. La burla era evidente. Mateo respiró profundo. Miró a su hija, luego a Adrián. Y finalmente dijo. Solo será un momento. Los estudiantes se apartaron rápidamente, formando un círculo. La energía cambió. Algo no se sentía normal. Mateo se quitó la sudadera lentamente. Debajo. No había un cuerpo descuidado. Había disciplina. Cicatrices. Años de entrenamiento. El ambiente se volvió silencioso. Adrián sonrió, confiado. Bien, intenta no llorar. Se colocaron frente a frente. Sin arbitro. Sin reglas. Solo orgullo. Y una lección que estaba por comenzar. Adrián atacó primero. Rápido. Fuerte. Un movimiento impecable. Pero Mateo no estaba allí. Esquivó con una fluidez casi invisible. Sin esfuerzo. Sin prisa. El segundo ataque fue más agresivo. Una patada alta. Mateo la bloqueó con una sola mano. El sonido seco del impacto hizo eco en el dojo. Las sonrisas desaparecieron. Adrián frunció el seno. Algo no estaba bien. Atacó de nuevo, esta vez con toda su fuerza. Golpes rápidos. Técnicas avanzadas. Pero Mateo seguía un paso adelante. Cada movimiento de Adrián era lento, anticipado, neutralizado. Hasta que, en un instante, Mateo se movió. Un solo movimiento. Preciso. Controlado. Adrián cayó al suelo. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Nadie entendía lo que acababa de pasar. Mateo retrocedió inmediatamente. No celebró. No sonrió. Solo extendió la mano.
Levantate. Adrián, confundido la tomo. Su orgullo estaba roto. Quien iris tú? Mateo Dudo. Moró a su hija. Luego el suelo. Alguien que tuvo que dejarlo todo, para ser padre. Los estudiantes estaban en shock. El conserje había derrotado al mejor. Pero lo más impactante no fue la victoria. Fue la humildad. Mateo volvió a ponerse la sudadera. Tomó su cubeta. Y continuó limpiando. Como si nada hubiera pasado. Antes de ese giro una última vez. El verdadero poder. No es demostrar que eres mejor que otros, sino saber cuando no necesitas hacerlo. Adrián bajó la mirada. Esa lechen, valía más que cualquier cinturón. Y desde ese día, nadie volvió a ver al conserje de la misma manera. Nadie sabía realmente quién era Mateo, y para la mayoría eso ni siquiera importaba, porque en la academia él no era más que el conserje, el hombre que ligaba antes que todos. Cuando él era estaba frío, y el silencio llenaba el lugar, el mismo que trapeaba los tatames con movimientos lentos y constantes. Como si cada pasada tuviera un propósito más profundo que simplemente limpiar, el mismo que evitaba el contacto visual, que respondía con respeto, que nunca se cuidaba más de lo necesario, pero que tampoco se iba nunca sin asegurarse de que todo estuviera perfecto. Como si ese lugar significara más para el de lo que cualquiera podría imaginar. Y tal vez así era. Aunque nadie se detenía pensa en eso, porque en un mundo donde todos quieren destacar, nadie prestó atención a quien elige desaparecer. Mateo tenía una rutina clara, trabajar, cuidar a su hija, sobrevivir, y aunque su vida parecía simple desde fuera, había algo en su forma de moverse que no encajaba con la imagen de un simple conserje, algo en su postura, en la manera en que giraba el cuerpo, en cómo equilibraba el peso sin pensarlo, detalles pequeños que pasaban desapercibidos para la mayoría, pero no para alguien entrenado, no para alguien como Adrián. El orgullo de la academia, el Cinturón Negro más joven en ganar el campeonato regional, el favorito del maestro, el ejemplo a seguir, y también, el más arrogante. Adrián vivía para ser admirado. Cada paso suyo era una demostración. Cada movimiento una afirmación de su superioridad. Y ese día, mientras practicaba frente al espejo rodeado de compañeros que lo observaban con respeto, notó algo fuera de lugar, algo que rompía su sensación de control. Mateo no estaba limpiando como siempre, no exactamente, estaba mirando, observando con atención cada técnica, cada error, cada movimiento, no como alguien curioso, sino como alguien que entendía. Y eso. Llamó la atención de Adrián de una forma que no pudo ignorar. Al principio lo dejó pasar, pero cuando volvió a verlo, de pie, quieto por un segundo más de lo necesario. Analizando, juzgando sin decir una palabra, algo dentro de Adrián se incendió, una mezcla de ego herido y necesidad de imponer su lugar, así que camino directo hacia él, con esa sonrisa que no era amable, sino desafiante, preguntando en voz alta que tanto miraba, atrayendo la atención de todos, obligando a Mateo a responder, aunque él claramente no quería hacerlo. Mateo intentó evitar el conflicto, dijo que solo estaba trabajando, que no era nada, pero Adrián no buscaba respuestas, buscaba espectáculo, y cuando Mateo admitió, casi en un susurro, que hace muchos años entrenaba un poco, las risas no tardaron en aparecer, porque en ese lugar, donde el respeto se media por cinturones, nadie iba a tomar en serio a un conserje. Y Adrián menos que nadie. Lo provocó, lo impuyó con palabras, lo ridiculizó frente a todos, ofreciendo una oportunidad de demostrar lo que sabía, pero en realidad lo que quería era humillarlo, dejar claro que había niveles, que él estaba arriba y Mateo. Ni siquiera en el juego, pero Mateo se negó, una y otra vez, con calma. Con una serenidad que solo parecía alimentar más la provocación de Adrián,
quien no estaba acostumbrado a que alguien no reaccionara a su presión. Y entonces ocurrió algo que cambió el ambiente. Por completo, una pequeña voz rompió la tensión. Una niña entrando corriendo al dojo, llamando a Mateo Papa, abrazándolo con esa inocencia que desarma cualquier escena. Y en ese instante todos vieron algo diferente. No al conserje, sino a un padre. A un hombre que cargaba más de lo que mostraba. Pero para Adrián eso no fue motivo para detenerse. Al contrario, lo usó como otra herramienta para burlarse, cuestionando su vida, su situación, su lugar, cruzando una línea que no todos notaron, pero que Mateo se sintió. Hubo un silencio breve. Uno de esos momentos donde todo podría haber terminado si alguien hubiera decidido irse. Pero Mateo no lo hizo. Miró a su hija. Respiró profundo. Y con una calma que no coincidía con la tensión del momento. Aceptó. No por orgullo. No por demostrar algo. Sino por ser algo que Adrián había abierto sin entender. Y mientras ese quitaba la sedadera lentamente. El ambiente cambió sin que nadie pudiera explicarlo. Porque el cuerpo que apareció no era el de un hombre derrotado. Por la vida, era el de alguien que había luchado, que había entrenado, que había resistido, marcado por cicatrices que contaban historias que nadie conocía. Y por primera vez, Adrián dejó de sonreír completamente confiado, aunque no entendía por qué. Se colocaron frente a frente, sin arbitro, sin reglas, pero con todos observando, esperando un espectáculo que creían predecible, sin saber que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría por completo la forma en que veían no solo a Mateo, sino a ellos mismos. Y justo antes de que comenzara, Mateo dijo algo en voz baja, casi inaudible, que solo Adrián alcanzó a escuchar. No tienes que hacer esto. Pero Adrián ya había tomado su decisión. Y dio el primer paso, sin saber que ese paso lo llevaría directo a una lección que nunca olvidaría. El primer ataque Adrián fue rápido, preciso, lleno de técnica, exactamente como lo habían entrenado. Un movimiento limpio que normalmente habría impresionado a cualquiera en la sala, pero Mateo no reaccionó como alguien sorprendido, reaccionó como alguien que ya lo había visto antes. Como ese ataque no fuera nuevo. Como ese cara de tal estuviera previsto. Y simplemente se movió, lo suficiente para evitarlo sin desperdiciar energía, sin dramatismo, sin necesidad de demostrar nada. Lo que provocó una reacción inmediata en los espectadores. Primero confusión, luego silencio. Porque algo no encajaba. Adrián tampoco lo entendió del todo. Pero su orgullo no lo permitió detenerse. Atacó. De nuevo, más fuerte, más rápido, buscando recuperar el control de la situación. Pero Mateo seguía igual, tranquilo, preciso, leyendo cada movimiento con una claridad que no parecía posible para alguien que, según todos, era solo un conserje. El tercer ataque fue distinto, más agresivo, menos calculado, impulsado por la frustración. Y fue ahí donde todo cambió. Porque Mateo dejó de esquivar y respondió, no con violencia, sino con control absoluto. Un solo movimiento que interrumpió el equilibrio de Adrián, redirigiendo su fuerza, levandándolo al suelo sin esfuerzo aparente, sin ruido, sin espectáculo, solo resultado. Y en ese instante el dojo quedó en silencio. Un silencio pesado, lleno de incredulidad. Porque lo que acababan de ver no era suerte, no era casualidad, era dominio. Adrián permaneció en el suelo unos segundos, no por el golpe, sino por el impacto emocional. Porque por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta. No entendía cómo alguien fuera de su mundo. Alguien que no entrenaba ali. Alguien que limpiaba pisos, podía superarlo con tanta facilidad. Y cuando levantó la mirada, buscando una explicación, lo que encontró no fue burla, no fue superioridad, fue una mano extendida.
Mateo lo ayudo a levantarse como si nada hubiera pasado. Como si la peli nunca hubiera sido el punto. Y cuando Adrián le preguntó quién era realmente, la respuesta no fue un título, en hay un logro, en hay una historia gloriosa. Fue simple, casi dolorosa. Alguien que tuvo que dejar todo atrás para crear su hija. Y esa respuesta pesó más que cualquier golpe, porque de repente todo encajaba. La disciplina, la calma, la ausencia de ego. Mateo no necesitaba demostrar nada porque ya había vivido lo suficiente para entender lo que realmente importa. Los estudiantes no sabían qué decir. Algunos bajaron la mirada. Otros simplemente observaban en silencio, procesando lo que habían presenciado. Porque no era solo una derrota, era una lección. Una que no estaba en ningún manual. Una que no enseñaba con cinturones y trofeos. Mateo volvió a ponerse la sudadera, retomó su cubeta, y camino hacia donde había dejado su trabajo, como si la escena interior no definiera quién era, y antes de irse, dejó una última frase, no como advertencia, sino como reflexión. El verdadero poder no está en vencer a otros, sino en saber cuando no es necesario hacerlo. Y esas palabras se quedaron flotando en el mucho después de que él se fuera. Adrián no volvió a entrenar ese día, ese quedó allí, de pie, mirando el suelo, no derrotado físicamente, sino confrontado por algo mucho más difícil, su propio ego. Y en los días siguientes, algo cambió, no de inmediato, no de forma dramática, pero lo suficiente para notarse. Empezó a escuchar más, a hablar menos, a entrenar con intención en lugar de arrogancia, porque entendió que el respeto no es exige, es gana, y que siempre hay alguien más fuerte, más sabio, más experimentado, aunque no lo parezca. Mateo, por su parte, siguió con su vida, trabajando, cuidando a su hija, manteniéndose en silencio, pero ahora ya no era invisible. No porque él hubiera cambiado, sino porque los demás finalmente aprendieron a ver. Y esa fue la verdadera lección de todo. Que las apariencias engañan, que el valor real no siempre es muestra, y que a veces, las personas más fuertes son las que menos necesitan demostrarlo. Y esta historia te hizo reflexionar. Te recuerdo que nunca debes juzgar a alguien por lo que parece ser. Entonces este canal es para ti, porque aquí no solo contamos historias, contamos lecciones que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Así que suscríbete ahora, activa la campana, y prepárate para descubrir más historias que te dejarán pensando mucho después de que terminen.